Здравствуйте. У нас в гостях в сопротивлении. Мы знакомимся с разными людьми. У нас были разные люди. И сегодня у нас интересная личность, которая успела отсидеть 6 лет, по-моему, в Украине за бизнес. И мы сегодня выясним у Роберта Флетчера, что он за человек и зачем приехал в Украину из Америки, когда я, например, призываю людей уезжать из Украины в Америку, делать там бизнес, потому что там есть деньги. И мы поговорим с Робертом Флетчером. Здравствуйте. Здравствуйте, как дела? Да. Скажите, а зачем вы приехали из Америки в Украину? It was my first mistake. Это была моя первая ошибка. I was living in Florida Я жил во Флориде, in a beautiful $1 million home, в очень красивом доме на $1 миллион. had a yacht, Была яхта у меня, Ferrari. В каком Феррари. месте вы жили во Флориде? No, Which place did you live in 2004, Florida? 2005. Which place did you live in Florida? 2004, 2005. В 2004 году, 2005 And I году was in the Fort Lauderdale area. я был Fort Lauderdale. в Форт Ларс. You have Miami, Майами, then Fort Lauderdale, и чуть выше Флорида, then Palm Beach. и потом Пом-Бич. And I was, my girlfriend and I split up. Скажите, вы... One second. My girlfriend and I split up. Моя девушка и я, мы разошлись. So I got on the internet, Я попал на интернет, match.com, на сайт match.com, and Ukrainian women и украинские женщины started sending me emails. начали писать мне имейлы. We're beautiful. Мы красивые, We want to have a family. мы хотим создать семью. And I was stupid. И я был глуп. And I said, okay, Я писала, how are you? хорошо. Наши женщины коварные. Our women is very foxy. Они хорошо заманивают, The потом best in the world. рассказывают лучшие женщины в американцам, мире. как жить. The best in the world. И вы приехали, не потащили ее туда, к себе во Флориду, And спасли you did бы not go женщину. with her like in Florida, but you decided to go to Вы Ukraine. приехали Yeah. сюда. No, actually, I wanted to travel. Как бы на самом деле я хотела путешествовать, I had been working all my life. потому что я работала всю свою жизнь Time to have some fun. и хотела иметь какое-то веселье. So I went to Europe. И Скажите, поэтому вы я поехала в приехали сюда Европу. по визе? Did you Какой-то come here специальный? on No, visa no. I went to Europe. Как американский гражданин? as American citizen? Did Yeah, you go? all-time По American. межправительственному договору мы, когда туда приезжаем в Америку, мы работаем по визе. As like we when we come to America, we work on visa, about the visa. Для ведения come here? бизнеса, бизнес-виза. Correct. Ukraine, Украина for Americans, для американцев is 3 months. на 3 месяца, No visa. без визы. So I traveled Europe, Я поехала в Европу, and I went to 20 countries. я был в 20 странах. Then after 1 year Через 1 год of communicating with the girls переписки с девушками, and hearing democratic, и democratic, после того, как я democratic, слышал, что у нас в стране демократия, I believed it. я поверил, что в стране This was демократия. my mistake. И поэтому это была моя ошибка. There's no democratic. Вы приехали в Украину и занялись бизнесом. No, you come to Ukraine no, and I start don't want to doing do business? any business. Нет, у меня не было желания, I я не was строила tourist. бизнес. Я был только туристом. So I came to Kiev, Я приехал в Киев, went to marriage agency, пошел в брачное агентство, and met 10 girls per day и я каждый день встречался с 10 девушками for 5 days. в течение 5 Хорошая дней. нагрузка. Oh, I was exhausted. Я был измученный. I didn't know who I wanted. Я не понимала, я даже не знала, кого я хочу. So I left. Поэтому я уехал. Then I came back Потом я вернулся в Украину 2 months later через 2 месяца, because I had a girlfriend in Lugansk. потому что у меня была девушка в Луганске. So I went to Lugansk. Я поехал в Луганск. I didn't know what was Lugansk. Я не знала, что это такое Луганск. I just knew a pretty girl was there. Я просто знала, что там красивая девушка меня ждет. When I went to Lugansk, Когда я приехал в Луганск, I met a translator я встретил переводчика, named Olena. Лена. She was involved in network marketing. Она была вовлечена в сетевой маркетинг She introduced me to her friend Andre. Там, в Луганске. в Луганске. Луганск. Елена. Она представила меня ее другу Андрею, Who had 1,000 people и в его команде было 1000 человек, in MLM. в MLM команде. I met with him. Я с ними встретился, He asked me 100 questions. он мне задал 100 вопросов, I knew all the answers. и я знал все ответы. And he went, wow. Он сказал: вау, He goes, I've been to trainings for 5 years. я был на тренингах 5 лет, You know more about sales and marketing than anybody. и ты знаешь больше о продажах и маркетинге, чем кто-либо. It's my whole life. Ну, это вся моя жизнь была But I этому can't play посвящена. music. Я не мог играть на музыке. So заниматься he музыкой. said, please Он сказал мне: пожалуйста, train my people. обучай моих людей. I said, no, Я сказала ему: нет, you're a communist.
Ты коммунист. I don't want to train any communists. Я не хочу коммунистов обучать I'm бизнесу. going back to Paris. Я возвращусь в Париж. So I traveled Я уехал в Париж for 2 months, на 2 месяца. and they called every week. И они звонили мне каждую неделю. I was shocked, Я был в шоке. like they were terrorizing me. Как будто бы они меня терроризировали. Every week. Каждую неделю. Please come to Lugansk. Пожалуйста, приедь в Please come Луганск. to Приедь в Lugansk. Луганск. I said, no, сказала, no, нет, no, нет. no, I'm not interested. Я не заинтересован. I don't want to do any business. Я не хочу заниматься никаким I'm бизнесом. Чем retired. это закончилось? Done. What was the result of the story, the final story? Well, I came back to Kiev Я вернулся в Киев, to meet another girl, чтобы другую девушку встретить. and I decided И я принял решение, I need to be here 3 months, что мне нужно быть здесь 3 месяца, so I can see her every week, чтобы каждую неделю с ней видеться, and we can develop normal relationships. чтобы нам развивать нормальные отношения. One night I'm out all night at the disco, Я был всю ночь на дискотеке. and she called early in the morning. Она позвонила мне рано утром, I'm half asleep. но я был полусонный. I don't even know what's going on, Я даже не понимал, что and I происходит. don't drink. Я не был I пьяным. was just tired. Я просто был уставший. Hello? Алло, She goes, Robert, Роберт, where are you? ты где? I said, Kiev. В Киеве. What? Что? You're in Kiev? Ты в Киеве? I said, who is this? А кто это? Helena. Хелена? I said, no, I'm leaving tomorrow. Нет, я уезжаю завтра. I'm leaving. Я уезжаю. No, don't leave. Нет, не уезжаю из Украины, не I'll call you уезжаю. back in Поближе 5 к бизнесу. minutes. Это такие личные отношения. So, her and Andre came to Kiev. Она и Андрей приехали в Киев. They stayed with me in my apartment 3 days. Они были у меня 3 дня. And we became friends. Меня интересует, стали какой друзьями. замысел был организации No, no, этого no. большого Единственное- бизнеса. Да, I need to know это about просто. business, about One what was sec. the idea of your big It business. was no idea. Не Я было, понял, вы не было читаете замысла. лекции по It was бизнесу. no и решили idea. организовать. No idea. Не было No замысла. idea. Andre said to me, Андрей мне сказал, why you don't want to help us? почему ты не можешь нам помогать, не хочешь нам помогать? You're a millionaire. Ты миллионер, You have 25 years of навыки у умения. тебя есть 25 лет навыков и умений, Why you опыта. don't want to help us? Почему ты не хочешь нам помогать? I said, it's a lot of work. У меня Я нескромный говорю, что вопрос. это В много. Америке ваш капитал во сколько оценивается? I just have a small question. Давай. In America, your capital, how much money was? In stock, my maximum В акциях мой максимум was 38 million. 37 миллионов, 38 миллионов. It's not a lot. Они Это живые немного. там? They are live money now, live money. No, it's not Ukraine. Нет, это не Украина. We don't carry sumkas of cash in Мы не America. носим сумки с деньгами в Америке. If you see Bill Gates any particular day, he don't have Если вы $1,000 видите in Билла his Гейтса в pocket. какой-то день, то у него нет сумки долларов. We have миллион visas, долларов. У MasterCard. вас есть 37 карточки. миллионов долларов в акциях, а чего вы не уедете? Why you cannot go there? Why I can't go where? Уедете сейчас именно? Ну, а что здесь делать? Why you can't go there now? Вот не I'm in a Украина. crazy court case. Я в сумасшедшем суде. I'm shocked by this. Я в шоке из этого. Вы не выездной? У вас запрет на выезд? Вы американский гражданин. Your clothes is not closed. No, Вы можете сесть на самолет и maybe улететь. 10 more years. Может быть, через 10 лет. It's crazy. Дело не закрыто еще. Это здесь дело не закрыто. Но он как американский гражданин может, мне кажется, выехать в Америку He thinks as American citizen you can go to America right и now больше не въезжать в Украину. and cannot come to Ukraine anymore. I made an agreement У меня был договор with the judge с судьей and моей the prosecutor и прокурором, that I would not leave Ukraine. что я не могу уехать из Украины, I would finish the court пока у меня суд не закончится. and I would make sure everybody got their money back. Вы можете Пока я не нарушить вижу, что это. No, все- это очень важно. You can destroy it. Violence. You can destroy it. Вы можете это нарушить. I was stripped of everything. Я, They took everything у from me. меня все украли. I didn't even have an advocate У меня даже не было for адвоката. 2 years. 2 года. I didn't have food. У меня не было еды. Ваши деньги в Америке, в акциях. Your money Здесь у вас is in USA. потерянные In деньги. Your money America, is in USA. in America, В Америке you asked me вы меня просите, what was my maximum. какой был у меня максимум? I said 38 million in Сказала, auction. 38 миллионов в акциях. Then the company had a crisis. Потом в компании был кризис. We had not a raiders attack, but Была не рейдерская атака, we но changed the мы management, Америке. изменили менеджера, and the new CEO и новый Начальник. генеральный директор, destroyed the company. он разрушил компанию. He closed the office. Теперь у вас в Америке нет денег. So now in USA you don't have money. No. Нет. What I have now is my intellectual property. То, что у меня есть сейчас, это моя интеллектуальная собственность. My books, Мои книги, training system, тренинговая Книги это не система. совсем деньги.
Books is not money. No, At no, all. no. It's not almost Я money. сам пишу книги, я на них разоряюсь. Это I also Ukraine. write books It's and I'm Ukraine. bankrupt because of this. President Clinton Президент Клинтон, got $7 million. Он у него президент. было 7 миллионов долларов. Гитлер тоже разбогател на книге. Гитлер also Продав rich 10 because of миллионов money. экземпляров. Мы же с вами не Гитлер и не Клинтон. It's не важно. It's не важно. Anthony Robbins Антони Робертс, sells millions of books. Меня Продал сейчас миллионы Роберт долларов. Флетчер интересует. Now we are talking Там about денег Robert нет. Fletcher. Да. Здесь деньги есть? There you don't have Я money. очень прагматичный тренер по бизнесу. Хорошо. I am a very Где pragmatic деньги? trainings on business. Very good. Robert, I need to translate. Like, where is your money? My money is all gone. Нету. Мои деньги все украли. I don't have $100 У меня даже нет $100 today сегодня, of my own money. моих личных денег. But I have my intellectual У property. меня есть мои книги. На что вы живете? How do you live? In Ukraine, В Украине intellectual property интеллектуальная is собственность worth nothing ничего не стоит, because it's corruption. потому что здесь коррупция. But in America, Но в Америке, patents, what means patent? business patent, this is a Бизнес- patent, this is a бизнес такие, patent, бизнес-карточки. Coca-Cola is a patent, McDonald's a patent, Бизнес такие образцы, brand names, бренды, Nike, 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 Visa, Visa, American Express, Американский экспресс. all have millions of dollars of value. В Киеве Всех у них очень есть циничные миллионы адвокаты, долларов. они вас разденут. In Kiev, Если there are они будут very вас защищать. cynic advocates. They can dress you out if they will defend you. They very cheatable. They can cheat. Вы пользуетесь of course, адвокатами? of course. Do you use advocates? Now I have 3, Сейчас у меня есть 3 адвоката. and they work for me for small money. Какой у вас план? Как вы собираетесь вернуть Вот. деньги? Oh, What my is your plan. plan? How are you going to give money back Very to people? simple. I need to translate, Robert. What is your plan? How are you going to give money back to people? Very simple. Очень простой план. We take my intellectual property, Мы берем мою интеллектуальную собственность not in Ukraine. не в Украине. We put it back into America. Мы ее везем в Америку. We create a training website for America. Мы создаем тренинговый веб-сайт для Америки. We franchise it. Делаем франшизу. Франчайз. Франчайзинг. В Америке. В Америке. And very quickly $100 million. И очень быстро 100 кто миллионов потребитель? долларов. 100 million. Who is a customer? Customer. People, America has $30 billion training В business. Америке есть 30 миллионов долларов на тренингового бизнеса. I didn't build a big training company in America. И вы им что будете Я не рассказывать, построила как вы тренинговую компанию в Америке. организовали здесь бизнес, какой я пока еще не понимаю, Will you и tell them that и you organize потеряли business деньги и here? свободу? And like I don't understand what business you are building. And like, will you tell them that you lost your freedom? We have books, У нас есть книги, Это я вижу, учебники, есть. тренинги. trainings. In Ukraine, В Украине it's small money. В Это любом маленькие таком деньги. бизнесе очень важно Можно. In личность. America, В Америке people pay $500 per day. люди платят 5 миллионов долларов в день. Нет. 5 $500 500 долларов в день, excuse me, for training, за тренинг. or $1,000. Или 1000 долларов. Anthony Robbins Антони Робертс, has a week training у него был тренинг одна неделя. for $25,000. и Может быть. 25. Я сейчас Не-не-не, Роберта 25. Флетчера разбираю. То есть, We're talking about что вы будете Fletcher. там продавать, когда у вас отрицательный опыт? What will you sell them when you have negative experience? Oh, it depends. Это зависит. We are negotiating. Мы переговоры ведем. We're negotiating. Мы можем Я договориться. не берусь Right обвинять now. кого-то, но Роберт Флетчер превратился в этакий даже символ. То есть можно No, yeah. четко сказать, вот это человек, как Роберт Right, Флетчер. right, Все будут right, понимать, right, о чем речь идет. Robert Yeah. Fletcher is been talking like negative person and like he has associations with like With for example, what? he is. Можете, пожалуйста, объяснить, кто он такой? Кто он такой для вас? Кто? То, что я прочитал из социальной сети, то, что пишут люди, что он организовал некую пирамиду, собирал туда деньги на разные это бизнесы. черный In social Это Вы черный сами PR. потеряли, что 100 миллионов No, собрали. it's a черный PR. 100 миллионов? Ну, деньги собирали? May I translate, please? Because No, I you're don't talking. need to hear all this. It's черный PR. Это черный пиар. The truth is, Я хочу Правда, выяснить, что? в чем бизнес? Можно. I want to know your business. What is your business? I teach people Я обучаю людей. how to change то their есть вы mindset. рассказываете. Как I'm a менять- teacher. Я Вы учитель. рассказываете за No, деньги. trainer. Сколько trainer. платят украинские Are you граждане? talking for money? How much money do they give you to you In for your the trainings? in the Ukrainian past- people. in the past. В прошлом They paid $1,000 per year. они платили мне $1000 в год. Right now, А сейчас in Russia,
В России there's one company есть одна компания, charging $2,000 которая берет $2000 for 2 months за 2 месяца, for 8 trainings. за 8 тренингов. But I'm going to do a new system. Но я сделаю, Они вам я платят, организую новую это систему. Можно. I'm going to do a new system. Я сделаю новую систему. Right now is internet boom. Сейчас у нас интернет-бум. 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 Company Groupon Компания Groupon, grew in 3 years она выросла за 3 года. $5 billion. И сейчас у них Может, потенциал 5 5 миллиардов. миллиардов Это долларов. скопированный сайт западной компании, сайт, раздутый нашими, не нашими, а российскими I have a олигархами. question Это for даже you. не бизнес. I have a question for you. У меня есть к вам вопрос. What is serious money to you? Что для вас серьезные деньги? 10 million? 10 Не, миллионов? хотя бы 50 10 million. миллионов. ну, At не least знаю. 10 million. Okay. For me, Для меня it's small money. это маленькие For деньги. me, serious money. Для меня серьезные Смотрите, у деньги. вас нет денег в Соединенных Штатах Америки, у вас нет денег здесь, вы под следствием, вы в суде пообещали никуда не уезжать. Я не вижу, где деньги. Раньше Before. 100 million. Раньше было 100 миллионов. And будет 200 Я million. раньше И будет 200 видел, что миллионов. сейчас. No, I'm not it's talking about- mentality. I'm not У нас talking был about один yesterday. президент, I'm talking назывался about today. Янукович, у него было все. Сейчас ничего. We had Ukrainian president Yanukovych. Before he had everything. One Now second. he had nothing. I understand. What name he wants me to call him? Как вы хотите, чтобы я к вам обращался? Gennady? Геннадий? Как угодно, Геннадий. Yeah, Robert. Gennady. Gennady. I'm not Ukrainian. Я не украинец. I'm American. Я американец. In America, В Америке- when we go down, Когда вы опускаетесь вниз, we create new plan, мы создаем новый план, and we go back up. и мы но снова вы сейчас не в поднимаемся Америке. вверх. Marsha, it doesn't You matter. are not in I'm America right American. now. Я американец в I have мозгах. American mentality. У меня американский мозг. Donald Trump Дональд Трамп, was $9 billion. у него было 9 миллиардов долларов. Меня интересует, More than сколько у one- вас. more than 1 minute. I More want than to one. know how much money do you $9 have. billion minus. Минус 9 миллионов долларов. 5 years Миллиард. later, Через 5 лет the market changed. рынок изменился, We had real estate boom, был бум на недвижимость, and he's plus 3 billion. и у него было плюс 3 The economy goes up and down. 3 million. 3 миллиарда. The economy goes up and down and Экономика, она up and down. поднимается У и него была опускается, собственность, поднимается и и я сейчас опускается. I'm a Что у вас tank. есть? Gennady, I'm a tank. Вера, Я это там. I survived 6 years Я вышел 6 лет in a communist turmoil в советской коммунистической with тюрьме, no heating, без отопления, with cold water, холодная вода, bad food. плохая еда, 6 вода. years. 6 лет. Ужасно. And I come out И я вышел and оттуда. I'm positive. Я позитивный. I'm going to make sure everybody gets their money. Я Отличная удостоверюсь- история. Меня интересует. One second. I'm удостоверюсь. going to make sure everybody gets their money. Я удостоверюсь, что каждый человек получит свои деньги Every обратно. penny. Роберт, please, моя ток. Every penny. Каждую копейку. And I'm going to make another $500 million. И я заработаю, Полмиллиарда. я заработаю полмиллиарда. No problem. сколько у вас Проблем сейчас нет. ваш тренинг стоит? How much money now? Лена, training сколько ты cost? платила? Free. Бесплатно. 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 Сейчас. То есть у вас I'm последние working- $100 в I'm кармане, и вы working for проводите free. бесплатные I'm тренинги. working for free. Я работаю бесплатно сейчас. Why? Почему? А за что вы живете? How do you live now? Oh, I have friends У меня есть друзья, who help me. которые помогают Как у мне. наших депутатов жены, Like our friends, племянники, like our deputies, wives, подельники. have wives, and like nephews, No, when I went to freedom, fake people. Когда я вышла на I свободу, don't have 100 grievance. у меня не было даже 100 гривен. My friend, Мой друг, who was in the camera with me, который был со мной в камере, puts me in his hotel, он меня повез в свой отель, VIP suite, VIP-номер, makes a party for me, сделал для меня вечеринку, and he gives me 10,000 grievance. и он дал мне 10 тысяч гривен. It's a good friend. Это хороший Зачем? друг. Зачем он это сделал? Why did he do it? He wants to help me. Он хочет мне помочь. Gennady, when you're in prison Геннадий, когда вы в тюрьме, and there's no food, и у вас нет еды, and 6 people want to eat, и 6 человек хотят кушать, and I get a передачи, и я получаю передачу, I feed everybody. я каждому человеку даю еду, Everybody делюсь со всеми, eats. чтобы каждый человек Normal food. ел. Отличная история. Нормальную Меня еду. интересуют вот планы Good на story, будущее. but I need Если вы to know собираетесь your, продавать plans for future. как товар If you are ваши going to книги plan your trainings на нашем or рынке, да, books то я like- понимаю, что его никто не Like, купит. Internet business, Интернет-бизнес. internet training, Новая фишка. Facebook И Facebook. grew to 1 billion people, Там or registrations. развивался до 1 миллиарда человек. Yeah, registrations, registrations. Регистрации. People who sign up Люди, которые in less than подписываются 10 years. менее чем за 10 лет.
company Groupon. Компания Groupon. Я знаю эти компании. Можно. Я в вашей компании интересуюсь. Это чужие компании. I'm talking about your company. I compare my company Сравнивая мою to компанию, what the market is doing. согласно тому, И что где вы рынок собираетесь делает. зарабатывать деньги? Можно, слушай, я профессор бизнеса, Я профессор бизнеса, доктор экономики, доктор экономики. Может быть. академик. For Ukraine it's не важно. Я пока Для вижу Украины это результат. не важно. For Ukraine it's не важно. Для Украины это не But важно. навыки и умения Навыки и умения. is важно. Я важно. прихожу к вам учиться, допустим, For example, на I come тренинг. to your trainings and to Чему я study. научусь? What will I teach? Ooh, if you came and met with me, Если ты приходишь ко мне на встречу, I would show you я бы вам how to показал, make 100 million как заработать 100 миллионов with Oxy благодаря акциям. in 3 years. Мне не За надо 3 100 года. миллионов, мне бы миллиончик заработать. I don't need 100 millions. No. I need You at least said, 1 million. можно? You said if you, Вы сказали, что если вы millionaire, миллионер, famous guy, известный человек, trainer, тренер, came to me, Да. приезжайте ко мне, what I teach you. это чему я вас обучу. If you only want to make $1 million, Если У вы хотите меня заработать только can миллион, do один one сотрудник был на one of вашем my workers тренинге. was on your trainings. И No, она не- заметила некоторые... это неправда. She Это noticed неправда. something Это неправда. Не было. Это неправда. Это неправда. One of your workers Один из ваших работников came in the middle пришел в середине of my level 1 training моего тренинга уровень номер 1. and stayed for about 2 hours И там она была 2 часа. and then left. И потом ушла. It was level 1. Это был первый уровень. For instance, Например. you gather 20 business people. А сколько стоит второй уровень? Можно. How much money You- does it cost? It costs nothing. Сейчас бесплатно. Второй и Right now- третий все бесплатно. How much money? Second, third level? Is it for free? We're setting up an internet site, Сейчас мы создаем internet site, интернет-сайт. and level 1 И первый уровень will be $5 будет $5. for video training. То есть вживую Видео бесплатно, а через сайт $5. So like live trainings is free and internet site is for money? It's $20, Question. $20, $20 1 year. за 1 год. Можно? Где заработок? Можно. $20, 1 year, $20 за год. $5 $5 for each training. и за каждый тренинг. Why? Почему? Before $20 в год это имеется в виду как регистрация, вход именно в бизнес. А $5 это уже Какой имеется в виду, бизнес? что training, то есть $20 это как вход именно, чтобы иметь возможность покупать тренинги. А $5 это стоит каждый тренинг. so we have different Первый уровень. categories. Different Это categories. будут разные категории, Sales, разные тематики. Это продажи, marketing, маркетинг, advertising, реклама, sales management, менеджмент по продажам, dress code, дресс-код, team building, как строить Team команду, building. как строить команду. how to start a business. Как Это уже бизнес прошлый начинать. век все. And what? It is the last century. There's 5 billion people Есть 5 миллиардов людей, who are broke. у которых нет денег. So you're a millionaire. А зачем миллионер. работать с людьми, у которых нет денег? Можно. What You're is the sense a to work with millionaire. people who don't have money? You're a millionaire. Вы And миллионер. there's 5 billion people Есть 5 миллиардов людей. who don't make $50 per month. Я людям объясняю, не работайте с бедными, вы там не заработаете. Работайте с богатыми, там ваши I teach деньги. to my people, don't work with poor people, you will not earn money. Work with rich people and you will be successful. It's correct. Это правильно. It's one variant of training. Это один вариант тренинга. I'm not this person. Я не такой человек. I want to help the poor people. Я хочу помогать бедным людям. I'm here for the poor people. Я здесь для бедных людей. The people who are broke, Люди, у которых нет денег, have a bad phone, у которых плохие телефоны, can't buy food. не могут Я покупать еду. Wait. Прочитал. Somebody Кто-то has to help должен помогать. the poor people. Тоже. Бедным людям. Я в социальной сети прочитал. In social Очень network, много I людей, read, они пишут, пострадали people, именно от того, что they куда-то suffered отдали деньги. that they gave Пишут, что their Роберту money Флетчеру. to Robert Fletcher. Это They все бедные люди, они заложили неправда. квартиры. Это It was неправда. poor people who- Они пишут мне на социальную сеть, я не Это знаю. неправда. Это все Это неправда. неправда. Потому что я только написал вашу Да, да, фамилию, да. на меня обрушилось No, море it's критики. not true. I just wrote your... Это неправда. У нас звонок есть? Можно? I had 250,000 У students. меня было 250 тысяч студентов. 250,000 250 тысяч in студентов. 2 years. Украинцев двух или лет. Да, русских, или да. казахов, кого? I had 25 training centers in Было Ukraine. 25 тренинговых центров в Украине. Only a small amount of people, Только маленькое количество человек. less than 1,000,
менее чем за 1000 out of 250,000. из этих 250 Почему люди так человек. ожесточенно вас обвиняют? Moshe. Why people so cruel and they make you blame? Why? Because they want to blame somebody. Потому что им хочется кого-то обвинять. We had У нас было $30 million 30 миллионов долларов of assets. В Украине? Yes. в активах. Yes. We had 10 Да. В restaurants. активах. 10 активах. restaurants. Что это за активы? У нас было 10 ресторанов, Look at all 10 these ресторанов projects. в Киеве. Limousine где- business, бизнес-лимузины, Samalot business, самолеты, university, университет, который мы advertising купили, business, рекламный бизнес, 10 restaurants, 10 ресторанов, 10 newspapers, 10 газет. Kabasel factory. Я в какой-нибудь ресторан из этих ходил. All destroyed. Известный фабрика. All какой-нибудь. destroyed. Did I go somewhere of your restaurants? No. Did I go? Не ходил? No. Нет. You, Я на каком-нибудь Нет. самолете из этого летал? Was I fly in your plans? On somewhere of your we plans? rented the plane Мы арендовали to самолет Aerosuite. в компании Один самолет? Aerosmith. Да, один самолет. We had plans for 5. У нас было, what, how many? We had plans У нас был план for 5. для 5. This was our first one. Это был первый самолет. And I'm looking for, you have the Samalot photos. Есть фотки самолета. We did a lot of projects, Мы сделали много проектов. and they were all legal. Они были все We законные. had 15 lawyers. 15 юристов было. Вы знаете, как сейчас получается? Вы мне говорите, у нас 30 миллионов активов. Я начинаю спрашивать, какие активы. Вы говорите, рестораны, в которых я не бывал, самолеты, в которых нет. Выясняется, один самолет какой-то арендованный. Okay. Не совсем все ваше было. Now На I ask 30 you миллионов не question. наберется. How many money did you have? You say 30 million in assets. projects. In assets, yes. In projects. Yes, in projects. А откуда взялись эти 30 миллионов, чтобы это все купить? Сейчас я переведу. Like you say that how to say plants and restaurants and university and like then I found out that like I was in none of your restaurants and you had only one plan which was $1 million. rented. One, And one, like he no, said that we all didn't of rent the this- plane, we bought the all of this. plane. Мы купили самолет. На Мы 30 купили- миллионов надо было купить все это. We bought the plane, Мы купили самолет. and plus we put in another $200,000 На чьи to деньги remodel it. купили самолет? Геннадий doesn't believe you that he. Мы купили самолет на чьи-то деньги. Он стоит миллион. On this large amount of money, it's not possible to buy all of these projects. What? No, you think 5-star. Вы думаете, что 5 звезд? I see the furniture in your office. Я думаю, что это все картинки. Можно говорить. You think 5-star. Вы думаете на 5? What do you mean 5-star? First class. Вы думаете, что это был первый The класс? most expensive. Самое все The дорогое. TV. Телевизор. Most expensive in the world. Самый дорогой в мире. I don't do this. Я не делаю I это. don't wear Rolex. Я не ношу часы рулет. I didn't buy $3 million limousine. Я Ничего покупаю не Можно? лимузин на $100 миллионов. We bought second-hand stuff. Чтобы купить вот эти все или организовать все вот эти компании, которые вы показывали all of these на вот этой companies, картинке, to organize all of them, надо было взять деньги to take money и приобрести. Вопрос. Чьи это and to деньги? buy it. Вопрос. Whose money it was? Вопрос. Вопрос. When we take a курорт Когда мы взяли курорт, in Приморск, купили курорт в Приморске, it's worth $1 million. Курорт в Приморске – это выброшенные деньги. 1 миллион. Можно говорить? It's worth resort $1 in million. Приморск is nothing. It's worth $1 million, Он стоил 1 миллион, or $2 million, Что? или 2 миллиона, or $3 million. или 3 миллиона. If you go to Yalta, Если бы Ну, чьи это вы, деньги? no, if you go to Yalta, если бы вы поехали в Ялту, the same курорт на такой же самый курорт, costs $10 million, он стоил бы 10 миллионов. or Odessa, Или в Одессе $10 million. 10 миллионов. Нет, Our это- people don't have this money. Цена товара определяется в деньги момент таких его денег. продажи. The price of the resort is in the moment of its sale. I understand this. Если вы Сейчас, покупаете какой-то сарай в Приморске, Правда. объявляете, что он стоит 3 миллиона, это ничего не значит. If you buy somewhere cheap in Primorsk and like say it costs this money, like it can cost no, because no, it is no, cheap. no. This stupid thinking. Это It's stupid thinking. это глупое мышление, If you неправильное have a мышление. glass of water, Если у вас есть стакан воды, it's worth 50 kopecks. и он стоит 50 копеек, But if you go to a nightclub, если вы идете в ночной клуб, now it's 5 grivnas. 5 гривен. If you go to an expensive nightclub, Если вы идете в дорогой ночной клуб, now it's maybe 50 grivnas. может быть 50 гривен. Правильно? Правильно? Правда? Не совсем. Not like this. Потому что у нас есть конкретное место Приморск, Because we have concrete place Геннадий, Приморск. come on. в котором нет никакого курорта. Можно? Where there is I was in no the курорт. Caribbean club
Я был в ночном клубе Caribbean on Sunday. в воскресенье. One small Pepsi. Да. Один маленький стакан Пепси. Не переносите с Приморска. 200 Don't гривен. shake that. Don't shake Мы this. говорим о Приморске. 200 гривен. 200 One second. гривен. Cost 24 гривен. Хорошо, возьмем звонок, да? 24 гривны. У нас кто-то 24 висит на гривен. телефоне. Okay. Алло, вы уже в эфире, здравствуйте. Алло. Да, мы слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно, значит, задать вопрос вашему Can I коллеге, ask question to Robert Fletcher? Роберту Флетчеру. Роберт Флетчер. Что значит моему коллеге? Can I ask my Мы colleague? еще пока не коллеги. My colleague. Мы только готовимся. Вашему гостю. I want to ask question your guest. Я один из его учеников. I'm one of his students. Как он сказал, для небогатый человек, который I'm not a rich вложил person в его бизнес $9000 в 2008 году. $9,000 to your business. To whose business? To your business. What project? Какой проект? Я вложил под проекты, в несколько проектов после его семинаров. I put money На in них several есть все projects after your документы. seminars. То есть What project? расписки. А в какие? Перечислите, Какие пожалуйста. Вы вложили $9000. Какие И проекты? какие бумаги у вас есть на это? Да, у меня есть даже фотографии с Робертом have pictures with Robert. на этих семинарах. Не. Вопрос. Вы что, Где вложили project? деньги в фотографию? что ли? Где Нет, project? Какие на проекты? на этих семинарах я был сфотографирован с ним и вложил деньги на промоушен после его семинаров. Во что вложили? Это Какая? было в курортный бизнес. Wait, stop. Курорт бизнес. Да. Был на Stop. Приморск, да? Do you have a contract? У вас есть договор? Договор есть. есть? Правда? Алло. Договор, расписка, Do you что у have вас a внутри? contract? У вас есть договор? Бухгалтер Роберта Да. давала мне Accountant расписку, Хорошо. лично давала. Хорошо. Personally. Вопрос. Who guaranteed the contract? Кто вам давал гарантию на контракт? Вы давали You гарантию gave на me контракт. guarantee. Это На свою- правда. контракт. Это правда. Это правда. Now I have a question. У меня есть к вам вопрос сейчас. If I'm kidnapped Если меня похитили с целью and put выкупа, illegally in prison и я был незаконно в тюрьме, with no advocate, без адвоката, no communication, без коммуникации, no control of the money, и я не мог контролировать деньги, how can I guarantee you? как я мог вам давать гарантию? And the answer is I can't. И Короче, ответ, наступил что я не мог. форс-мажор. Now, force major. Одновременно задать Был вопрос форс-мажор. Роберту. I want to ask question to Robert. Go ahead. Какой вопрос? Вопрос следующий. Next Разве интересовало Роберта то, что я занял деньги в кредит, и у меня были проблемы по возврату этих денег? Его ведь не интересовал вопрос о моих долгах перед банками, людьми и другими организациями. Почему меня должна интересовать его судьба, если у меня были проблемы по возврату этих долгов? Ведь он миллионер, у которого была юридическая фирма, Okay, адвокаты. question. I understand the problem. Я понял проблему. I've borrowed money Я тоже занял деньги. and I lost my money. Я потерял свои деньги. I lost $100 million Я потерял $100 миллионов долларов during the last 6 years. в течение последних 6 But лет. I'm not calling you Но я вам не звоню. and crying. Я не жалуюсь. I'm working. Но я работаю. You will get all your money back. Вы свои деньги получите все обратно. We've set up a... When? За 6 лет вы One ни sec- разу мне не позвонили. За You didn't 6 call лет. me. You didn't call me. I'm in Turma. Я был Ладно. в тюрьме. 6 Да, лет. мы не 6 будем лет. выяснять до конца. I can't call anybody for 6 Я не мог years. из тюрьмы вам звонить. Это незаконно. But you can send to the email. Вы можете Я отправить переведу email. на русский язык это, чтобы What are we наши Да. телезрители... Да, можно. What are we doing? Окей, let's. Он уже отключился. What are we doing? Окей, he is switched off. Okay, хорошо. Он вложил куда-то деньги. Да. He invested Я так money. понял, что в Wait. Приморск. Wait. Let's stop. Давайте прекратим это. You invest money Вы инвестируете in this деньги office. в такой Он офис. несет ответственность. Не. You invest money in this office. Если вы Правда? инвестируете деньги в этот офис, Да, That if somebody steals your TV, да. если кто-то ваш телевизор you call the ворует, police вы звоните в and say милицию, somebody broke in говорите, что кто-нибудь вошел and stole the TV. и телевидение украл. The police Милиция broke into my business пришла в мой бизнес and stole me и украла меня. and put me in prison. И меня посадила в тюрьму. And then my people... Я хочу выяснить, что у вас украли. My people Мои люди can't get their money back не могут получить деньги свои обратно. because I'm in prison. Потому Вот что я был человек, в тюрьме. допустим, он правильно-неправильно вложил 9 тысяч. Где его 9 тысяч, куда они были вложены? $9,000.
In what projects his money was invested? Приморск. Приморск. Да. То есть вы вложили их в Приморск. Now, You invested money to Приморск. our group Наша команда invested $3 million инвестировала $3 миллиона into Приморск. в Приморск. We had all the legal documents. Были все законные документы. We had everything. У нас было Вы всё. его купили? Можно, Did you buy this resort? Of course. Конечно. Как купили? С рынка? From the market. No, from an owner. От владельца. От владельца. Владелец. То есть у вас был документ You had document. купли-продажи Had Of everything. sales. на $3 миллиона. No, we So you bought the курорт Мы купили курорт for $1,200,000. за $1 миллион Через нотариуса? $200,000. And Through notary office. all documents, lawyers, everything. Были все документы, был юрист, было все. We had a chief lawyer. То есть у вас есть У нас был нотариальный начальник. договор. Можно говорить? We had a chief У lawyer нас был главный юрист. who was the начальник of Kuna Law Мы к Company. Приморску. Вы нотариальным договором купили этот курорт. Можно? Did you buy this resort by notary agreement? We did by legal Да, contracts. на $3 Благодаря миллиона. юридическому контракту. No, not for $3 million, for $1,000,000. У нас За 1 покупается миллион. недвижимость через нотариуса. Можно говорить? Роберт, Можно говорить? We bought the курорт мы купили курорт for $1,000,000. за $1 миллион долларов. 200 тысяч. Уже 1 200 миллион. тысяч. Только что было 3. 200 тысяч. 200 тысяч. Туда входила недвижимость. Можем. We invested Мы инвестировали $2 million more еще больше 2 миллиона. in new conditioners. Вы когда покупали, что значит курорт? Вы купили недвижимость? Сейчас я объясню вам. Он купил сначала за $1 миллион 200 тысяч просто курорт. Что значит курорт? Я не могу понять. Но он был, то есть, там не было ни ремонта, там были комнаты без туалетов. То есть это была недвижимость? Да, чисто недвижимость. Это One недвижимость. second. Это был Разрушенная недвижимость. Да. One second. Курорт- One second. курорт- Talk to me. Okay. What's he saying? I'm saying that like you bought like for 1 million and $200,000. It was just like property of resort. No, it Without- had buildings. там Сколько были- метров там были квадратных у здания. этого было 6 билдинга? hectares 6 гектаров. was maximum. Нет, меня здание Можно интересует. говорить? Сколько метров Можно квадратных? говорить? Да? 6 hectares, 6 гектаров. 4 hectares 4 гектара. was part of the курорт. Была часть курорта. 2 hectares А 2 гектара was rented было арендовано from the government. Ага. The правительством. plaza. 6 гектаров The plaza. купили, Нет, 4 4 hectares. гектара 4 купили hectares. 2 hectares plaza. со зданием. Да, это Здание сколько government, это метров? government. How many meters was the building? How many buildings? How many meters? 7 Meters. The meters is не важно. Meters Важно. не He важно. asked you this question. Meters is не важно. Метры это не важно. We had 7 buildings, Было 7 зданий. and we can sleep 350 people. У И кого могли вы там покупали? Можно? разместить We- 300 350 людей. 350 человек там. We had conference hall Был конференц-зал. for 500. У кого вы купили? Who is the person that you bought this resort from? A guy named Andre. Андрей его зовут. Его Андрей, да? Yeah, and I don't want to talk about this on this Я не show. хочу об этом говорить на But этом шоу. we can talk on another Почему? time. Это же можно поднять у нотариуса. Because Потому что right now сейчас we don't have control of the documents. мы не контролируем документы. And if we документацию. do this, Если мы будем говорить I won't об get этом, control. Нотариус обычно дела подшивает. notary can't do this. Их нельзя изъять. Did you forget Ukraine is corruption? Вы знаете, что в Украине коррупция? Did you forget the Я занимаюсь prosecutor? недвижимостью. Did you forget the prosecutor was fired? Вы знаете, что прокурора уволили? Did you forget the second prosecutor Если stole вы the high? купили- Прокурора уволили в Можно. стране. Если вы Did you купили. forget the second prosecutor Вы знаете, что of второго Ukraine прокурора Украины, stole the Hyatt Hotel? что он украл Хаят отель? Это $150 million. Это $150 миллионов долларов. Yes, Да, he stole it. он украл его. People steal in this Кто country. украл? The second prosecutor of Ukraine. Второй прокурор Украины. Now he's fired. Сейчас его уволили. How we don't understand what country we're in. Мы не Понятно. понимаем, в какой стране мы живем. For instance, Я Например, понимаю, For как я здесь instance, живу. my friend came to родился. Kiev. Мой друг приехал, They went to a nightclub. он пошел в ночной клуб. They brought 2 girls Вы home. должны сказать телезрителю, что курорта в Приморске не существует. You need to say to the audience that there is no the resort in Приморск. There is a resort in Primorsk, Там есть курорт, and it's working now. и он работает сейчас. They're selling rooms every year.
Но он же не вам принадлежит. But it doesn't belong to you. It used to belong to me. Он был, мне принадлежал. But the police came to my Как вы advocate. докажете, что он вам принадлежал? How can you prove it? The police came to my chief lawyer Милиция пришла к моему главному and they юристу said, go away. и сказали, уходите прочь. And 350 kilos. Но у вас же есть документ. Gennady, you interrupt me every 5 seconds. Вы меня прерываете каждые 5 секунд. It's bad manners. Это плохая манера. Это такая манера No, вести. You ask me a question, Вы спрашиваете меня вопрос. I'm trying to answer it, Я пытаюсь на него and you отвечать. don't want to listen. Попроси дать мне нотариальный документ So the какой-нибудь. chief lawyer, Попроси дать Главный мне юрист. the нотариальный chief документ. lawyer Главный юрист disappeared исчез with all the со documents. всеми документами. So part of the documents Часть документов, are in the case. они в деле. Why? Почему? Because there was a company Была компания, paying salaries, которая платила зарплаты, collecting money, собирала деньги, and this is in the case. и это в деле. But the documents Но документы, are not in my control. они Понятно. я их не контролирую. But we're working on this problem. Я могу Мы сделать свое работаем. предположение? See, Can I maybe say- you can help me. Может быть, вы мне поможете? You're a rich man, Вы богатый I'm человек, poor man, а я бедный and человек. you can give me a good advocate, Можете мне дать хорошего and адвоката. we get our court back, И можем мы вернуть этот курорт, and we can pay people. и сможем платить людям деньги. Моя адвокатская Давай. компания занимается такими делами. But Okay, my company, Advocate. my advocate company works is busy with these things. he's busy with what? Is Но doing. прежде чем давать you're ей too команду busy и to звать help me? сюда адвоката, я всегда задаю вопрос: покажите мне хоть один документ. So you're too busy to help me? Please show me at least one document. Потому что то, что вы мне показали, это Because what you картинки, showed me is just It's pictures. very good. это печати, It's very good. это размышления о No, бизнесе, о курортах. Я могу. These are documents here Этот документ здесь. of the raiders' attack Это была рейдерская атака against me на Роберта and my Флетчера company. и его компанию. And there are several documents Есть другие документы here здесь. about the raiders' Это не attack. документ. Они о рейдерской атаке. Believe me, I will bring my lawyer here. It's not documents. He did the documents. Я могу привести своего адвоката сюда. You're a lawyer, И вы and адвокат. I'll bring my lawyer. У вас есть And адвокат. we'll look at the We documents. have advocate. Here's a хочу выяснить, есть хоть на here's a что-то- letter Это письмо to the U.S. Embassy к посольству США. written to President Yanukovych. У вас есть хоть один документ, хотя бы на один объект недвижимости? Have you documents at least on one project of immovable property? Of course. Конечно. We have 45 statement fund documents. Оформленный у нотариуса? 45. Formed in notary office. Everything Все was in the accounting office было в бухгалтерии or the lawyers или с юристом of 25 offices. в 25 офисах. The police attacked all the offices Милиция атаковала все офисы. and took all the И все documents. забрала? Not all. Не все забрала. The tax documents. Налоговые документы. Это что? What is this? Свидетельство Главного управления коммунального властности виконавчего міської. Роберт. Что это? Это на что Can I это? say something No. to him because Нет, не нотариальный документ на You don't, недвижимость. no, you don't need, Это you свидетельство don't про need to право go back властности. 5 minutes ago. We're on TV. Okay. Okay, what is this? А? I want to say the truth. Да нет, это вот у вас такие документы были, свидетельство на Did право you have these властности. documents? What is this document? Like he asked you, it is not a What document. is this document? Это свидетельство на право властности. This is like testimonial documents on right of like entrepreneurship, on right of how to say it the right way. Who is it for? Чей это документ? Это я No, для read примера. it. Read it. Like just like he's showing you these documents like an example, and like this is Gennady, like, come on. I'm a professor of business. I'm a professor of business. He asked you. I'm a professor of business. Я профессор бизнеса. You need at least 20 or 30 documents Вам нужно как минимум 20 или 30 документов on each business. каждого бизнеса. There's so many documents in Ukraine, it Я drives you простой crazy. спрашиваю, свидетельство No, this is о nothing. собственности He asked you было? about these No, it's documents. Не было. Это не документ? Did you have No, these it's documents? a one part Это всего лишь одна of часть 100 pages. из 100 Я страниц. итоговую часть показываю. I К ней show еще you. есть бумаги. Вот еще есть такой. Yeah, it looks like a notary document. Notary document. Это нотариальный документ. I had 100 of these. У меня было сотни таких У документов. вас такие где делись?
Where is your documents like this? I was kidnapped Меня похитили с in the целью... middle of the Меня night. похитили с У целью вас их выкупа. забрали. No, Moshe, listen. I was kidnapped Меня похитили in с the целью middle of the выкупа. night. Ночью. I have a question for you. Вопрос к вам. Are your documents, Вот are your documents ваши документы. in your jacket? В вашем Нет. жакете? No? Нет, в Where? сейфе, In In safe. the, конечно. And if you have 25 в offices, банковской ячейке. да. In banking, If you have 25 offices, если у вас есть 25 офисов, where are the documents? где документы тогда? The law of Ukraine? По В закону банковской Украины. ячейке. Yeah, потому the что это law, хорошо. the law of Ukraine По закону Украины says your documents. там Да, Можно? сейчас примем. Можно? Давайте. The law of Ukraine. somebody is calling. Somebody The is calling. law of Ukraine По закону Украины says написано your там, documents что ваши have to be документы at your office. должны храниться в офисе. Правда? Такого закона нет. There is no Gennady, such law. you're a lawyer. Но вы же юрист. You can't play with me like Не this. можете со мной так I'm разговаривать. not stupid. Я не глуп. I had 25 У меня бухгалters было 25 and бухгалтеров 15 lawyers. и 15 юристов. У If вас the столько tax много police- людей, они могли обойти нотариальные И вот конторы и самое выписать копии всех этих You документов. had so many people, they could get away from notary offices and like they could write them down You want to hear themselves. something funny? Вы You want to hear something funny? хотите что-нибудь смешное услышать? Что смешного? No, I will tell you something funny. То смешного, как No, вы no, прячетесь listen, за большие цифры. Вы говорите, 250 тысяч человек училось, 30 миллионов туда отправили, 5 сюда приняли. Но все это не подтверждается ни одной And бумажкой. Yanukovych... И даже здравым смыслом не Да. подтверждается. And Yanukovych забрал $50 миллиардов. О. Как? Да. Как? Что это? All 50 people миллиардов. is shocking. Пожалуйста, можно я переведу? And Да, look потому что at я не his понимаю. estate in Robert, Kiev. please. Они translate for you. Would you stop doing this? I'm sorry. If I need your translation, Okay. I will ask you. Okay. Спасибо. Yanukovych Янукович. had $300 million dome in Kiev. And nobody knows this. Янукович доверял другим людям, своим подельникам. And how he's the president. Я могу предположить, что у вас такое же расклад? Gennady, he's the president of your corrupt country. Не Он понял. президент А тут 3 надо года. перевести, я не понимаю. Он президент нашей страны был. 3 года. 3 года. And he's totally corrupt. Он И он полностью преступник. коррумпированный был. Да. And you're talking to Есть me криминал. Но это не значит, что about он... честной работы. А честная Это не работа. значит, что он разрушил нотариальную систему. It doesn't mean that he destroyed the notary system. Она The уцелела. notaries are Destroyed notary corrupt. system. Нотариальная You система can go to a notary коррумпирована. and pay $5,000 Можете пойти в нотариальный офис и там платить $5000 and get falsified documents. и иметь фальсифицированные документы. Read these. Почитайте этот No, документ. these documents. Этот документ, These guys эти люди took my oxy взяли мои акции, да? and my Акции в company, Украине. Акции компании, and they did it и они их at the сделали notary's office в нотариальном офисе with a false signature, с подписью, with a false signature, с фальсифицированной подписью. and I filed И я подал a criminal case. в криминальное дело. And I didn't get any of my money back. Я не получил свои деньги обратно. Instead, Вместо I этого got a raiders attack. была рейдерская атака на меня. Это я понял. So they stole Это прекрасный my money. рассказ для звонившего. Ваши 9 тысяч пропали, потому что на меня была рейдерская атака. Сейчас у меня денег нету, но я обязательно для тебя заработаю деньги I didn't say, в будущем. I did not say that. Я такого не сказал. I said, Но я сказал, I don't have $100 у меня нет $100 of my own money, моих денег, but my intellectual property но моя интеллектуальная собственность is worth $100 million. Стоит 100 миллионов. I need no, listen, we will know each other a long time. Если вы ведете бесплатные тренинги, я не вижу, как вы будете продавать на 100 миллионов долларов. You can't play with me. I'm not a dog. Вы не можете I'm со not мной a собака. играть, я не I'm a собака. very sophisticated guy. Я Хорошо, очень, примем звонок. Да. So very soon. Да, алло. Алло, меня слышно, да? Да, слышно. В общем, Геннадий Викторович, у меня вопрос не к вашему, конечно, гостю, а именно к вам. Вот я сегодня вам предложил реальную идею, в которой заинтересованы наши обе стороны, а вы вместо того, чтобы ответить мне, ведете эту бессмысленную беседу, непонятно зачем и для кого. Вот. Ну, и что? Вас не выслушали где-то в Фейсбуке, не ответили на Ютубе, и вы звоните в передачу, чтобы мне высказать эту претензию? Ну да, потому... По меньшей мере глупо. Можно. What's your name? Глупо, ну хорошо. What's your name? Как вас зовут?
Он обиделся. Да, У ну, меня в передаче все обижаются. No, на меня, поэтому, first of all, Прежде всего, when people who are broke когда люди, or которые без денег don't have musky или не имеют мозгов, call. Он звонят. сидит там и считает, что no. все должны думать о нем, о его идеях и знать о них I- еще. No, Everybody should know, I everybody understand the plan. Я понимаю план. You want to either find the truth Вы либо же ищите правду or not truth. или неправду. I told you Я вам говорил, we had raiders attack. была рейдерская атака. And you said, where's the documents? А вы говорите, где документы? Here. Здесь. Да. And I have one lawyer И у меня был один юрист, working on this problem. который По работал... Приморску. Вы можете поехать в Приморск, пойти в нотариальную контору, где оформлялось здание, и поднять копии Can you документов. go to the notary office of Восстановить Primorsk их. and restore your documents? Really? Да, Действительно? да. Okay. Так Хорошо. происходит в нашей I'll стране. talk to my We do lawyers this about in- this. Я поговорю с своим I'm юристом trying по to этому find the governor of Primorsk, Я пытался найти губернатора, who was my friend 6 который был years моим ago. другом 6 лет назад. And we met every month in the summertime. Нет, там есть архив, и там можно поднять эти There документы. is archive. Super. Like we can restore these documents. Good. Хорошо. Then we can work together. И что ни одного документа у вас не осталось. And so like you don't have even one document. I just got out of prison 6 weeks ago. Я только что вышел из тюрьмы 6 лет назад. 6 месяцев, 6 недель назад. извините. 6 weeks 6 ago. 6 недель назад. So we are having meetings У нас сейчас встречи every week каждую неделю with my lawyers. с моими юристами. For instance, Например, we have a very beautiful yacht у нас была очень красивая яхта, that was stolen, которую украли. and we just found it. И мы только что нашли Где ее. она стояла? Where it And I'm was. not going to talk about that on Я об этом не TV, буду говорить на but телевидении, we found it. но мы нашли ее. We have another boat Была другая that we яхта, found. которую мы нашли. We're looking. Это книга Может Роберта. быть, кто-то нашел Да. где-то яхту, сфотографировал. Very, Very- Предположим так. very soon. Очень Very скоро, soon. очень скоро. You will see 3 things. Вы видите 3 вещи. 3 things. 3 вещи. And listen to me carefully, Вы слушайте меня because I внимательно, always speak the truth. потому что я всегда говорю правду. We're going to set up a GST crisis office Мы откроем GST, кризисный офис with 3 lawyers, с 3 юристами, 3 accountants, 3 бухгалтера, and 2 У вас psychologists. же нет денег на их 2 оплату. психолога. But you don't have money. Чуть-чуть. Чуть-чуть позже, чуть-чуть I have позже. millionaire У меня mentality. мозг миллионера. Cash is paper. Деньги это бумага. This office В этом will офисе deal with all my GST people. будем решать проблемы людей GST. We'll look at their documents. Будем Людей рассматривать каких? My GST, проблемы GST людей looting. GST. GST это название компании Роберта. My students. Мои студенты. Look at their documents. Будем смотреть их документы. Right now, Сейчас I'm creating Oxy я создаю акции with my intellectual property, с моей интеллектуальной собственностью. 100 million. 100 миллионов. Then I will give a guarantee Потом я буду давать гарантию. of $20 million. Как вы можете гарантировать, если у вас нет денег? Может, But you может. don't have money. I have intellectual property. Это вы оценили. Геннадий, Собственность. I don't have time to train you. Например, в нашей стране за 100 I don't have миллионов time не to train купят you. мозги. I don't have time to train you. У меня нет времени, чтобы обучать. If you're a millionaire Если вы and you миллионер, don't understand Oxy и вы не понимаете, что такое and акции, intellectual property, интеллектуальная it's not власть, my problem. это не моя проблема. But I understand it. Но то, что я понимаю, I'm a very high level person. я человек большого уровня. And I can put you on the phone Я хочу вас, я могу вас на телефон with my lawyer с моим юристом today, сегодня. and he can tell you Он может вам that объяснить, my intellectual property моя интеллектуальная Может, власть, То, что у вас in происходит, не мои America, проблемы. in it's not America my problems. has 10 to 20 million value. В Америке она стоила с 10 10 million to 20 10 million. миллионов, 20 миллионов So, долларов. if you want to Кто know, это сказал? Moshe, if you Who want to know said this? truth, Если вы хотите услышать правду, I will give you the truth. я вам скажу правду. If we just want to do Вы this, говорите, просто 10, 20 миллионов, 100 миллионов. Кто это сказал, что это столько Who стоит? told that your property costs this money? we will talk to my lawyer, Мы поговорим с моим you юристом, and me, ты и я, and he will tell you. вы и я. И он Okay? вам скажет, You don't want the truth? Это не мои, у меня своих You don't проблем want the truth? хватает. I have my problems. You don't want the truth? Вы хотите правду? Правду Я? узнать? Да, хочу правду узнать. You want Зачем the вам truth? это надо? Why Вот я do- вам подсказал. Садитесь на самолет спокойно, как американский I just гражданин. give you И летите advice. в Америку. Take a Забудьте plane об and этом fly to Украине, как о America. Forget кошмарном about this сне. I'm not going to leave Ukraine. Я не хочу уезжать из Never. Украины никогда, Until this problem is fixed. пока эта проблема не решится. And everybody has their money.
И Сколько вам каждый лет? человек не получит свои деньги. Maybe 3 years. Может быть, 3 года 5 years. идет, 5 лет. I think it's going to take 2 Я years думаю, это займет 2 года, to fix this problem. чтобы людям отдать деньги. I'll make 100 million. Я заработаю. 2-3 года. Не может. А сколько надо отдать 2 денег? года. А сколько надо отдать им денег? How much money should you give to people? 20 million. 20 миллионов. It's very small 20 money. миллионов. Yeah, it's small money. То есть вы взяли 20 миллионов у людей. So like you took 20 million. Не. I don't Я take слышу. anything. Я не брал ничего. People. А зачем им Ну, отдавать, если вы не может брали? говорить, If you может. want to take money, People люди want to do a project. хотели вкладывать деньги в проекты. Хочешь? Они вложили. Может. They took money. They want to do a project, Они хотели заниматься проектами, but they don't know how to do the project. но они не знали, как это делать. They said, Robert, Вы им Они пришли ко мне подсказали. you're и the сказали, professor, Ты профессор. you're the doctor, Ты you're the доктор. academic. Ты академик, Please, you manage the project. пожалуйста, управляй проектами, You make the project work. сделай их рабочими, We will put money, мы вложим деньги, and we want a percent. и мы хотим проценты. Okay. Хорошо. The mistake I made Моя ошибка is I didn't understand это то, что я не понимал, that a democratic country что демократическая страна, that's talking democratic on every corner которая только говорит о демократии на каждом углу, can just grab you может просто вас похитить and throw you in prison. и Ну повести хорошо, в на тюрьму. каком-то тайном счету, может быть, из 20 миллионов хоть Maybe что-то you have a осталось? secret account in bank. No. Есть? Нет. Нет. No, they kept me in prison. И for в офшоре не держали деньги. Even offshore. They kept me in prison Они меня в тюрьме for держали 6 years, 6 лет, trying to break me, пытаясь меня разрушить, break me, сломать to меня, get a secret account. чтобы узнать, где же этот секретный код. There's no secret Нету account. ничего. No, существует. I'm an Нет. honest person. Я честный человек. My money was in Ukraine. Мои деньги были в One Украине. second. They sent letters Они отправляли письма. to 300 banks. У вас был 300 банковский счет? банков. 300 Did you banks. have bank account? Now, 300 no. банков. I'm А в bankrupt. каком банке вы No, I'm хранили деньги? bankrupt. In which bank did you keep money? Raiffeisen Bank, a little money. Райфайзенбанк, некоторая часть денег. Our GST account. Это австрийский Может, банк, и вряд ли там прокуратура могла изъять Можешь деньги. It говорить? is Austria Bank, and like it's I know all this. unbelievable than I know all this. prosecutors. I'm professor of business. Я знаю Remember? это, я Это я профессор слышал бизнеса. неоднократно. Do you know 80 Вы профессор, я академик. Хорошо. Не доказано, правда. You know 80 banks are bankrupt Вы знаете, что 80 банков стали банкротами? from Райфайзенбанк 2008. целый. Not Raiffeisen. Вы сказали, вы хранили 80 деньги в Райфайзене. other banks 80 банков других are bankrupt. стали В банкротами. Райфайзене сохранились деньги? No, Did you keep your money in I Raiffeisen? didn't keep a lot of money. Я там не хранил большинство денег. My main Ну там account. что-то осталось? But did you have some money there? Из 20 миллионов, может, 1%? It is I maybe had $2,000 or 1%. $3,000 У меня было 2 или 3 тысячи in that долларов account. в том счете, в том банке. My main account Но мой главный счет was at one of the banks был в одном из банков in Kiev в Киеве, that's bankrupt. который стал банкротом. У And нас I много had Что? банков обанкротилось. Если вы профессор, вы If должны you are были professor, понимать you should бизнеса, вы должны understand, были the понимать, business, что в you should украинских understand банках that in держать Ukrainian деньги banks нельзя, а можно только с зарубежным капиталом. It's not mine to It's a save joke. your money. Это была шутка. in 2000, В 2001 2001, году, 2, во втором 3, и третьем 4, году, 5, пятом, 6, шестом, we had business boom in Ukraine. в Украине был бизнес-бум. Did you forget Вы об этом забыли? when the hryvnia was 5 to 1? Видите, я не забыл, но я в банке не держал Да. деньги. No, I did not forget, but I did not keep my money in the bank. I understand this. Я понимаю это. I went to prison for 6 Вы years. могли деньги держать в американском банке. You could save your I money went in to American prison bank. Я пошел в for тюрьму. 6 years. Был в тюрьме 6 I had лет. 10 deputies Было 10 депутатов in my в camera. моей камере. And they all said, Fletcher, Они все мне говорили: you're Флетчер, stupid. ты тупой, You had your money in Ukraine. потому что ты хранил свои деньги в Украине, We have our money in Kipr. а мы свои деньги держим на Кипре. Правильно. I said, nobody told me Никто об этом мне не that говорил, people would just steal my money. что люди просто мои деньги украдут. I had 50 millionaires in my У camera. меня было в камере мои 50 миллионеров. And they all said, Fletcher, И они все you're говорили: Флетчер, stupid. ты У вас очень не глуп. камера, а какой-то They курорт. said, was the company in your name? Была ли компания на твое имя? Yes. Да. Was the documents in your name?
Документы были на твое имя? Yes. Да. You're stupid. Поэтому ты глупый. I said, why? Почему? They said the company should have been in somebody else's name. Компания должна была быть на другое имя. I didn't understand. Чего за вас не заступилось американское for me, посольство? for Why me, American embassy for didn't me, fight this for is you? dishonesty. Для меня это бесчестие. It's not chastening. Это Американцы нечестно. еще не заступились. Why They did tried to help me. Они пытались мне помочь. But America has a rule Но в Америке есть правило. that they do everything diplomatically first. Если, они сначала делают все дипломатически первое. Понимаете? They wrote minimum 10 letters. Они написали минимум 10 писем. То 6 лет они не обращали внимания, что их гражданин сидит в украинской тюрьме и мучается. Можете говорить? During 6 В years, течение 6 лет they came to see me они приходили ко мне almost every month. каждый месяц. They made complaints Они делали жалобу to the government of Ukraine в правительство Украины 20 or 30 times 20 или 30 раз, that I can't go to the dentist. что я не могу пойти к дентисту. I have clubbees biting me, Клопы меня кусают. tarracon's in the Тараканы в camera, камере. no heating, Отопления нет. cold water, Холодная вода. bad conditions. Ужасные Not, условия. not millionaire conditions Не условия для like миллионера, you have here. как у вас здесь. But let me just say this. Можно я скажу еще одно? The people, Но вас нельзя считать миллионером, потому что у вас ничего нет. може one You minute. cannot say Може, a millionaire because now you teach people вы обучаете людей to work with money people. работать с людьми, у которых есть деньги. Правда? 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 No, you said to me, Вы сказали мне, you teach your что students вы обучаете ваших to студентов work with people that have money. работать с людьми, у которых есть деньги. Правда? Я их учу Правда? работать в реальном бизнесе. No, правда? I teach them to work in real business. What is a real А business? все, что я Что вы увидел, реальный это нереальный бизнес. But this Really? is not real business. So a magazine, То есть a журнал, journal, магазин, где я могу его это не пощупать. real? Журнал. It's not real. это Нет, нереальный это не бизнес. бизнес, Не это бизнес. картинка. Just picture. Have you heard of, Журналы у нас не wait. продаются. Have you They don't heard of the sell. Washington Post? Слышали ли вы Вашингтон о Пост, журнале да. Вашингтон Это Пост? хорошая Yeah. газета. Do you know that they own a magazine Они владельцы журнала. that's Нет, very я big? спрашиваю, чем вы владеете, что я могу I пощупать. ask you what you own of. This was my business. Это был мой бизнес. It's Потому что один из ваших поклонников One of your people написал, wrote me что вы построили очень разветвленный бизнес. that you built a very like multifunctional business. У вас есть гостиницы, у вас есть resort, даже шахта, hotel, even самолеты. coal mine, И он меня даже упрекнул, что я ничего не создал в этом мире, а вот Флетчер, он создал вот такой многогранный бизнес всего лишь там за каких-то 2 года. Okay, I2 years. have a question. А теперь я пытаюсь выяснить, где я это могу пощупать, его нет. Moshe, I have a question. I have a question, Есть к вам вопрос. and you can answer me my questions. И можете мне на Is него a ответить. pizza business a real business? Бизнес пиццерия это реальный бизнес? В бизнесе это нереальный бизнес. Limousine In business business it's a not real real business? Как? Лимузин это реальный бизнес? В Украине нет. In Ukraine not. Okay, is a newspaper a real business? Газета Newspaper это что? газета это реальный Газета это убыточная, затратная. бизнес? It is like very expensive, many expensive. Is it a real business? Это все выброшенные Это реальный деньги. бизнес. Is it a real business? Это реальный бизнес. Okay, we had 10 of them. Это выброшенные No, we деньги. had 10. It's lost money. 10 газет. 10 газет. Что еще? Може? Самолетная компания мы выяснили. Один арендный самолет. Може. Можно еще вопрос? Is a курорт a real business? Курорт это реальный бизнес? Нет, при Черноморске нет. Там Вот, еще вот Остап Приморск. Бендер лазил, там денег не было и тогда. Question. Вопрос. When we bought the курорт, Когда мы приобрели курорт, they were getting 300 people per year. там было 300 человек. 300. Но если вы пришли ко мне на консультацию, сказать, Боже вас упаси вкладывать в курорт. Може. If При you would come to my Черноморске. They had consultation, 300 people per year. там было 300 человек в год. They had no air conditioning. Не Это было рассказ. кондиционеров. Може. No air Не conditioning. было кондиционера. No dance club. Не было танцев. No fitness equipment. Вы взяли, вложили туда деньги. Може. No sauna. Не было сауны. No quadricycles. Не было квадроциклов. No scooters. Скутеров не No было. carters. Скатеров Это не было. рассказ. We bought the This курорт, story. and it looked Мы horrible. купили курорт, We put in all new и он remonts, очень плохо выглядел. four Мы boats, сделали ремонт, 4 boats. купили 4 яхты, Paintball. 4 лодки. We put in Мы quadricycles. его, Сколько цена окрасили. номера была? How much money was the number cost? 2 million. No. Один How much? номер сколько One стоил? room. In the Аренда. I would do a 4-day training Я проводил 4 дня тренинга, plus food.
также за питание, plus quadricycles, также за scooters, квадроциклы, everything, скутеры, за все. for $200. $200. Now, we had, При Черноморском. we had 2,000 people, У нас было 2000 человек. 2,000 people 2000 come to my человек, trainings которые приезжали на мой per тренинг month. каждый месяц. We filled our resort И мы заполняли весь курорт людьми. with 350 people. 350 человек. We rented the next resort, Потом мы арендовали другой курорт. all of it. Весь We курорт был rented 2 more заполнен. resorts. Потом еще 2 курорта арендовали. And after 1 year, И через 1 the год governor of Primorsk губернатор Приморска called me мне позвонил. and said, your people are everywhere. Сказал, что твои люди, они везде. Everywhere. Твои люди I везде. can't believe it. Я не могу это поверить. You are the #1 promoter Ты номер 1 промоутер, to bring people to our city. который привез своих людей в наш город. And Интересно, нас слушают в Черноморске. And Там, оказывается, номера по $200, я не знал. И we gave money to the hospital. мы давали деньги в больницу. We bought them new operating equipment. Мы купили для больницы оборудование новое. And the next year, И Там, на в следующий год, Черноморске? можно? In Приморск? Then, yeah, all new. Приморск, да? All new. The hospital. да, в больнице. The hospital. В больнице. All new equipment. Новое оборудование. The next year, В the next следующем year, году the governor губернатор, got in a car wreck. была автокатастрофа. He had a catastrophic arm and shoulder. Он изуродовал свою руку. And the chief surgeon И главный хирург told me сказал мне, that without all the new equipment, что если бы не было всего нового оборудования, the governor губернатор would have lost his arm. потерял бы свою руку. But he was able to save it. Спасли губернатора. Но рука его... А как его фамилия? What is his last name? I will get it for you later. Я тебе позже скажу. I know his То есть first name. губернатор, мы можем по справочному посмотреть. No. Кто в те годы был губернатором, He когда вы was приехали из зала? 7 years ago. Это было 7 лет назад. 7 лет назад кто там губернатором был? Primorsk. Приморск. Черноморск где это вообще? Yeah. Приморск. Приморск. Это Азовское море? Да, или? да. Yeah. Азовское And море. they invited me. Губернатор Бердянска, что ли? Руку потерял. 7 лет назад? No, Мы поднимем эту информацию. Уже 2007. такого нет в интернете. 2007, 2008. 2007 год, 2008 год. He invited me Он меня пригласил to the city birthday, на день рождения города and I spoke to 4,000 people. Какого города? Приморск. 2007. 2007 год. I spoke to 4,000 people, Я говорил с 400 людьми. and they were very Это grateful. Запорожская область. Приморск через вот область. I think Zaporozhye. Губернатор это Запорожье. Запорожская область. No, he's in Primorsk. Нет, Приморск это мэр. No, there's mayor and governor. Он говорит, что губернатор именно. Губернатор. Нет, это там мэр может быть. Ну, такой I же. met the mayor also. Мэя. I met the mayor also. Губернатор это штат. Okay. Также я Запорожье. виделся с мэром. Question. Вопрос. Who is Мэр the... маленький там. No, I У него и understand. денег-то нет. And Even he what? did not have money. And what? И что такое? There's a lot of cities in Ukraine that don't have money. Много в Украине городов, где нет денег. We also gave money to the children's Также houses мы with жертвовали no деньги mother and papa. Также мы давали деньги на детские дома, где детям, у которых нет Меня мамы и будущее папы. интересует. Значит, в будущем нас ждет очень Why- много wait, интеллектуальной wait. собственности, которая будет продана где-то в США за $100 миллионов. Thinking about Gennady, future. why you don't want to care about helping people? Геннадий, почему вы не хотите знать про помощь людям? I want to Меня это help не people. интересует как I'm бизнесмена. not interested. I'm a business person. Well, you have to have a Я считаю, heart. что главная Really, обязанность you have to have a предпринимателя heart. зарабатывать деньги, You have to have a а не heart. заниматься социальной активностью. I think as the main Как focus только of появляется of a социальная business- активность, и businessman куда-то to вкладываются деньги earn money, but not to в неприбыльные help And Bill проекты, Gates- это потеря. And Bill Gates, money. Bill Gates. he has the largest charity Ну, если бы вы organization были in the world. миллиардером, If you и вам was для a имиджа это billionaire, надо a было бы, billionaire, то безусловно. if you need it for your А так как image, у вас then нет yes. денег, и But для if you имиджа don't вам have money, надо только для того, чтобы and мне you need it рассказать, only тем to более я tell не it to могу me, проверить эти and I данные, cannot check this data. то я могу подозревать, что это все And what- бутафория, которую вы And what прикрываете. about the people who go to the church А что касается людей, которые посещают церковь every Sunday каждое and воскресенье, give 20 У нас units? бедные люди посещают не только церковь, poor а people также visit not only проповедников, church, but only а также Christians. тренинги людей, у которых нечему научиться. И это большая беда Also Украины. trainers of people who cannot teach them anything. And it is big need It's a for big Ukraine. problem. It's a big Это большая problem. проблема. You and I teach two different groups of people.
Вы и я, мы обучаем разные группы людей. You teach the higher end people. Вы обучаете высоких людей, It's very высокоуровневых good. людей. Это очень Я хорошо. никого ничему не обучаю. And Я I teach. пытаюсь поставить мозги на место и бедным, и I богатым. don't teach anything. I just try to. Where's his books? How you don't teach anything? Yeah, You have books. No, do you need? get the book, the book. How this don't teach Это не anything? обучающее. It's not teachable. It's This not is for no good teaching. It's a training information. book. Не, информация супер. Okay, Information super. so if somebody reads this book, Если кто-либо читает эту книгу, your book, вашу книгу, and they get good information, и получает какую-то полезную информацию, that's part of teaching. это часть учения. When you Да. go to the school, Когда вы ходите в школу, the teacher Но says, представляете, если я скажу, что за эту книгу я хочу взять if 100 I will take миллионов. that, I want for this book 100 million. Более того, я вам скажу, что я ее выставил в интернете, перевел на английский I язык, translate it to и у меня, English, наверное, было там and 2. this book in the internet. Где там, на Яндексе, где мы там выставили? На Амазоне. И у меня ее не покупают, мою интеллектуальную собственность. let's talk I about my put it trainings. on Amazon and nobody То есть я к чему говорю? Let's talk about my trainings. Что любую книгу покупают у личности, которую знают. The book, they buy the book from one person whom they know. Да. Of course, I had 250,000 people У меня было 250 тысяч людей. in 2 Мы years. говорим мнение людей Может, сейчас, будут ли они покупать. We are talking about now, In 2 years, За 2 года. starting with one person. Когда мы начали с одного человека, That's a genius. это гений. Almost nobody can do this Потому что никто не может такого unless they're сделать. already Может быть, не popular. знаю. Опять непроверяемая информация. Вопрос. Вопрос. How many training companies? Сколько тренинговых Please компаний? look on the computer. How many training companies Какое количество тренинговых are there компаний now in Ukraine сейчас в Украине? who have 250,000 students? Они ничего не Есть зарабатывают. 250 тысяч I студентов. think zero. Я думаю, 0. But No. you watch me. Но вы меня смотрите. You watch me for 1 year. Вы заработали, я No, вижу. you watch me for 1 year. Вы смотрите меня уже 1 год. 12 months. 12 месяцев. I will build another big training company. И я построю другую компанию. People will get their money How back. many billion? People will get their money back. Люди получат деньги свои обратно. Everybody. Каждый Я хочу человек. выяснить, как они получат 20 миллионов Good. I want to обратно. know how they will get their money back. I'm going to sell trainings Я globally. буду продавать тренинги на мировом масштабе, Globally. по всему Супер. миру. Давай Yes. примем звонок. Let's take a call. Алло, вы уже Да, в алло. эфире. Да-да. Maybe we should take a positive call. Говорите, вы уже в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Hello. Меня зовут Люба, звоню My из name is Подольского. Luba. Хочу сказать, что я была на тренинге у Флетчера где-то лет 9 назад, или 8, не знаю. 9 years ago. Была. 8 years ago. Я заметила такую особенность. Когда нам говорили вкладывать деньги в недвижимость, я спросила, недвижимость будет на кого оформлена? Если, например, на меня, на моего соседа, который вложил, я согласна. Нет, сказали, она будет оформлена на других людей, которые первые там после Флетчера. Я знаю, что это мне не подходит. Но все-таки еще поездила в пару тренингов, у нас в Черновцах был тренинг, и я спросила, хорошо, за 3000 чему меня научат? Может, мне покажут бухгалтерские расчеты, как вот из такой суммы заработать там миллион, вот я хочу. Они мне сказали, а еще чего вам, что? Question Я for you. поняла, что это такое вопрос. Question. А моя подруга вложила деньги. Stop. Did you read my Алло. books? Did you Да. read my books? Слышите, моя подруга вложила Did you read деньги, my она мне books? рассказала эту историю. My Она вложила girlfriend told me the story. Cut the call. евро. Сказала, что развел он у Конечно. нас украинцев на 400. Bye-bye. Роберт, It's her fault ваша ошибка, that she spent $3,000 что вы потратили $3000 and don't read the books. и вы не читали книги. Many people go to university Много людей ходили и посещали and университет, spend $5,000 потратили $5000 and drink all the time и все время пили and алкоголь don't study. и не обучались. It's not the teacher's fault. Это не ошибка Она же как раз и преподавателя. жалуется, Yeah, потому it's her что fault. она спросила, как оформлены документы, дайте мне хоть какие-то She расчеты, was asking подучите меня. How the documents was made about account, and she asked, please, can you explain me how? Oh, yeah, it's very simple. Ukraine, Это очень просто. В first of Украине, all, прежде всего, is corrupt. есть коррупция, And everybody does the documents differently. и каждый Совсем человек делает коррупция. документы Можно? по-разному. Everybody does documents differently. Каждый человек делает документы по-разному. I don't read Russian Я не читаю по-русски or или Ukrainian, по-украински. and somebody says to me,
кто-либо говорит мне, I'm a lawyer. я юрист. Really? Реально? Where's your documents? А покажите документы. Here's my documents. Вот мои документы. But in America, Но в Америке I can call я могу позвонить the state bar в государственный бар. of the government. Извините, state bar, вот I can call the government я могу позвонить в правительство and say, is this lawyer и узнавать, это юрист a или нет? good lawyer? Это хороший юрист? No. Нет. He's chorny. Черный, черный. You can't, Скажите. wait. We can't do this in Ukraine. В Украине мы так не делаем. There's no way Я to все время check. слышу, люди говорят, мы доллары вложили. Или гривны. I hear all the time that like people are saying that like they invested dollars but not гривнас. No, they do grivnas. Они делали в гривнах. If they have dollars, Но если есть they доллары, have to convert to grivnas. они конвертировали в гривны. Документы в гривнах писали. All documents are grivnas. Did they receive documents? And they remember the dollars. И они помнили Like доллары. today, Как сегодня. the grivna Что is гривна up and down and up and down and up and down. поднимается, опускается. 35, 35, 15, it's 15. crazy. Это But the dollar is normal. Доллар это Всё понятно. But one second. By the way, секунда. those of you Те из вас, that are my GST students, мои студенты GST, and you have contracts и у вас есть договора, in the next 2 weeks, в течение следующих 2 you can недель, send them all to our office. Договора в гривнах, в чем им считать? гривнах. Можно? You can send all of them to our Пожалуйста, office, отправляйте их в наш офис. and our lawyers will take care of you, Наш юрист о вас позаботится. and everybody will get their money back. И каждый человек получит деньги обратно. But I Возьмем. have to work. А сколько Но я времени? должен работать. Okay, let's talk about my trainings, Давайте поговорим про мои тренинги. because we're beating me very hard. Потому что меня бьют очень сильно сейчас. Мне помощница передала о том, что на тренинге вы сказали пользоваться всем дешевыми телефонами. On your trainings you need to use cheap phones. А я на своих what I тренингах said говорю, was, надо дорогими. неправда. What I said Что я was, сказал, if a rich man если богатый человек buys his girlfriend покупает своей девушке $1,000 phone, телефон за $1000, he's stupid. он глупый. Why? Почему? Дай мне А у phone. вас какой телефон? Может. Давай phone. Can you show me your phone, Robert? Yes, of course. And I said, Я сказала, because she will drop it потому что она может его уронить. and break it. А у вас какой? Поломать. Может. Может, The girl will девушка, drop the phone она его and поломает, break it может or уронить lose it. или потерять. I said, but I have Но у меня был a 2,000 гривна phone. телефон за 1000 гривен. I can go on the 2000 internet. гривен. 2000 гривен. 2000 гривnas. 2000 гривен. I can go on the Я могу internet зайти в интернет very quickly очень быстро with this inexpensive phone, Хорошо. с этим недорогим телефоном. and I can check my email Проверять свою почту in less than 10 seconds. Менее чем за 10 секунд. Я бы с удовольствием... Можем. And И I can check я могу my проверять Facebook, мой Facebook. and I taught this at the Прекрасно. training. Можно. Я об этом обучала It's на probably тренингах. 10 or 15 seconds. Oh, 10 seconds. Для меня здесь нет много Facebook. информации. Okay. I don't need to spend $1,000 Не нужно тратить $1000. when I can spend $100. Я бы пошел на ваш тренинг, если бы я понял, о чем он. I would like to go to your training if I would understood. Предложите мне сходить на ваш тренинг, what is your training? What заинтересуйте. is the topic of your training? Please For you, make me interested. for you, Для вас. first thing I would ask you. Первое, что я бы спросила вас. Let's do a quick training right now. Давайте сделаем такой 5 быстрый, minutes. короткий тренинг. Okay, how much money would you like to make in the next 2 years? А какую сумму денег вы хотели бы зарабатывать в течение следующих 2 лет? 2 года. 2 года. Ну, по миллиону в год хотя 1 бы. million every year. 1 million every year. Okay, you can set up, for example, Можете вы создать, например, an internet business, интернет-бизнес. like a discount. Не могу, я не интернет. I'm not internet person. Можно говорить, you don't need to be an internet Вам person. не нужно быть человеком, I'm a trainer. интернетчиком. I can teach you Вы everything. разбираетесь в интернет-бизнесе? Можно. 5 minutes. 5 минут. Okay, I can teach you Я могу вас обучить step by step. Чему? пошаговой. No, you Шаг за said you want to make $1 million. Вы хотите Вы зарабатывать специалист в $1 миллион. интернет-бизнесе? Можно. You said you want to make $1 million. Вы хотите зарабатывать $1 миллион. Это я хочу. Вы мне сказали, в интернет-бизнес иди. Я спрашиваю, вы специалист в интернет-бизнесе? Вы создали какой-то продукт? Только не называйте чужие Did продукты. you create any product? Типа Фейсбука и Группона. Yeah, Don't I'm create creating Facebook. projects now. Я создаю проект, продукт сейчас. There wasn't an internet boom.
был интернет-бум. There was not Не было интернет-бума. 8 years ago. И в 8 чем лет назад. заключается ваш интернет-бизнес? There wasn't 8 years ago. 8 лет назад не было And интернет-бума. most people in Ukraine И большинство людей в Украине, didn't use the internet. они не пользовались интернетом. I asked, Вы мне не Я про прошлое, вы мне спрашивала. скажите, Можно? какой у вас Talk интернет-бизнес? me Я about хочу today, понять. not about the past. Вы сказали, Как что это мне не надо идти в важно? интернет-бизнес. Я спрашиваю, в какой? Ganani, What is internet business right now? I don't know how many times you've been a millionaire, Я не знаю, сколько раз вы были миллионером. but I've been a millionaire 15 times. Один раз стал, с тех пор все время. Okay, хорошо, молодец. I've been a millionaire 15 Я был times. миллионером 15 раз. The fastest time Самое быстрое was время 4 months было 4 with a месяца. travel business. Туристический бизнес. I start the business from Я zero. про интернет-бизнес Можно? спрашиваю. Нет. Travel business. I started the business with zero. Про интернет. Бизнес с нуля. Можно? I started the business Я начал бизнес with zero. с нуля. Это прошлое. With zero. It is past. It нуля. doesn't matter. Это The не- навыки умения is here. The навыки умения is here. Навыки и умения, они в моей голове все еще. I can do it 10 times. Верю. Могу сделать это Okay. снова. So, I started Я начал this business Этот with an бизнес idea. с идеей. I talked to my people Я общался с людьми. and I said, who likes to travel? Вы забыли, что это я хочу миллион в год зарабатывать. Можно. Who likes to travel? Кто хочет путешествовать? And they said, all like to travel. Все мы хотим путешествовать. Where can you go? Ближе к моему миллиону. Можно 1 minute? Let's talk about my question. No, we will. I said, where do you like to go? Куда вы хотите поехать? We like to go to Turkey. В Турцию. В Америку навсегда. Не. We went to Turkey. Мы Как были раз в во Турции. Флориду. Можно говорить? We went to Turkey. Мы были в Турции. We bought villas. Я Купили не езжу виллы. в Турцию. Можно? We bought villas. Купили виллы, We bought apartments. квартиры, We bought 2 yachts. Кто 2 это? яхты In Turkey. в Турции. We bought 2 Вы yachts. купили? You bought. Did you buy it? Our Я group запутался. Наша bought it. команда, наша группа купила. И там потерялись они, там тоже коррупция. And did you lose it also? Are you tired? In Turkey there is also Are corruption. you tired? Вы устали? You seem tired. Я запутался. Вы удивительно умеете Okay, запутать. so- Мы примем звонок, да? Последний звонок примем сейчас. You can mix a person. Роберт, вы удивительно Алло. запутываете людей. Алло. Если неподготовленный человек с ума сойдет. Can we have a positive person call? Можно позитивный звонок? These Да, negative сейчас people- позитивный звонок. No, I want a positive person. Так, в позитиве, We have пожалуйста. enough negative. We have война in Сейчас уже в Ukraine. позитиве пошло. We have война. В Украине у нас война, We have financial crisis. финансовый кризис, We have a lot of people crying. много людей Let's жалуются. have some positivity. Давайте Positive energy. позитивная энергия. No Я бы negative. продавал ваши тренинги как Можно уже говорить, да? развлечение. Positively. Позитивный. Очень хорошо. Здравствуйте, меня зовут Ольга Рябова, я из Черкас. Хочу сказать Геннадию Балашова, что мы его очень любим и смотрим, и в него очень верим. А этому вот бизнесмену я бы хотела сказать: You look very ugly. Don't come to Ukraine for the cheap prostitutes. Oh, Вы thank you very очень much. низкий человек. Не приезжайте к нам в Украину. Thank you very Спасибо. much. Bye-bye. Go away. Позитивный на английском. Positively call. I look ugly. Флетчер, вы заработали такое имя, это факт. Роберт. Роберт, да. Okay. We will get you all the documents you want. Мы вам покажем все документы, которые вам нужны. Now, if we Мне не can't, надо. no. хотите. You have a group of people. У вас есть команда You've людей. been beating on me. Роберт, мы с вами провели передачу, люди сделают выводы. Можно. Я не думаю, что я тот человек, который будет вести бизнес с You've been вами. beating on me Вы меня били for 1 hour, 1 час. and I'm still here, Я все еще здесь. and I'm saying the same Вы thing. как Я говорю то же самое. борец, который обмазался маслом. Можно. 3 things 3 вещи. I want everybody to Я understand. хочу, чтобы каждый человек понял. Everybody Каждый will get человек all their money back. получит все свои деньги обратно. If I have to work 10 years, Если бы мне пришлось работать you will all get your money 10 back. лет, все вы получите деньги And then обратно. you have to apologize to me И тогда вам нужно жаловаться мне, because you will get every penny back. потому что вы получите каждую копейку обратно. Number 2. Нет, Номер это два. на уровне зомбирования. Можно 3 things. Number 2. Номер 2. I'm going to teach new people, Я буду обучать новых людей, but we're not going to do projects in Ukraine. но мы не будем больше заниматься проектами в Украине. Never. Никогда. This country is corrupt, Эта страна and коррумпированная. everybody steals А где everything. будут проекты? Можно. Каждый человек ворует Можно. деньги. Можно еще? We don't need to do projects. Мы не будем заниматься проектами. I'm going to do internet businesses Я буду заниматься интернет-бизнесом globally, по всему миру, make money. зарабатывать деньги, Everybody will get money back. и все получат деньги обратно. And I hope you don't lose your money Я надеюсь, что вы больше не потеряете in свои the next деньги 10 pyramids.
in the next 10 следующих pyramids, 10 пирамидах, like MMM, как МММ, SWB, SW and many и others. другие пирамиды. Because many of you lost money in these pyramids. Потому что многие из вас потеряли деньги в таких But пирамидах. nobody's going to lose money from me. Но никто не потеряет деньги, работая со мной. I lost 6 years of my life. Но Я пока потерял потеряли 6 лет 20 своей лет. жизни. I lost 6 years of my life. Я потерял 6 лет своей жизни. But you will get every bit of your money back. Но вы получите каждую копейку обратно. And I will be the champion. И я буду чемпионом. God is with me. Со мной Бог. And if you're not a God person, Если вы не верующий человек, stay away from me. то не работайте со мной. The devil needs you. Вы нужны дьяволу. You interviewed Pastor Sunday. Это был мастер-класс от Роберта Флетчера. Зарабатывайте все-таки самостоятельно. You interviewed Не Pastor надейтесь. Sunday.